Lewis Hamilton não cansa de fazer tudo. Mais uma vez o heptacampeão voltou a falar sobre a inclusão e a igualdade no esporte a motor e inclusive apontou qual o papel da Mercedes para conseguir fazer isso acontecer. Eu trago tudo para vocês no vídeo a seguir. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nessa semana, a Mercedes apresentou o carro que vai disputar a temporada 2021 da Fórmula 1, o W12. Como de praxe, fez um evento totalmente online por conta da pandemia global e mostrou as cores do carro, mostrou os pilotos do macacão e deu aquelas declarações já conhecidas do que espera para esse ano, do que os pilotos acharam do carro e tudo mais. Depois do evento e dessa apresentação, o Hamilton participou de uma coletiva de imprensa online, onde ele respondeu diversas coisas, como o motivo dele ter fechado apenas um ano com a Mercedes, se ele espera, se ele conquistar o 8º título, se ele se aposenta ou ele segue na Fórmula 1, e entre tantos assuntos ele também falou sobre a comissão que ele criou com a Mercedes para trazer mais igualdade e mais oportunidades para as minorias no esporte a motor e como ele vê a Mercedes o apoiando em causas tão importantes que ele sempre defende. Lógico, eu poderia falar aqui com vocês e poderia explicar o que ele disse, mas eu acho melhor deixar com que ele diga nas próprias palavras. Então, senta aí, coloca o fone, aumenta o som que eu trago os vídeos do Hamilton falando da inclusão, da abertura, da Mercedes, do papel da equipe e de tudo que ele espera para o futuro do esporte. Vocês, depois de assistirem o vídeo, comentem aqui embaixo, compartilhem com todo mundo, deixem aquele joinha para o YouTube entregar para mais pessoas o meu vídeo, entender que meu vídeo é relevante. E claro, se você ainda não é membro do canal do Elas na Pista, vai entrar lá no meu perfil, clica no botãozinho Seja Membro e veja qual que é o plano que se encaixa melhor no seu bolso. São conteúdos exclusivos, inclusive dia 10 entra uma parte exclusiva com a entrevista com a Tatiana Calderon, que eu fiz, e quem é membro do canal vai ter um gostinho exclusivo que ninguém mais vai ter. Então entra lá depois, confira e seja membro. Mas já falei demais, agora eu vou deixar com o Hamilton. Valeu e até a próxima! And how important is it for you that Mercedes buys into this vision and desire that you have? Because I can imagine it must be a lot more difficult to do what you're doing if you were in a team that was a hindrance to that rather than an ally. Yeah, absolutely. That's a good point. And going back to, as I said, I'm very, very proud of Mercedes for being open-minded to change and really not just taking the smallest of steps, really taking a step back, seeing what we can do. We've done a real deep dive into what we can do here at the not only at the factories but back at Mercedes-Benz. And so for them to be open to putting a foundation together and really putting some money towards pushing for real systematic change within our own organization, I think is fantastic. And if we really do what we're planning to do, I really think we're going to create and open up pathways for young minorities to get into STEM subjects, and I'm really hopeful that in the future we see it just being more diverse, because it works out better for everyone. You said you want this year to be the year of action on diversity. Can you give us a sense of what form that action will take? And also, how important is it to you that your fellow drivers get involved in it? In terms of the other drivers, I mean, it ultimately is down to them what they decide to do. I think you saw last year there was obviously a mixture in terms of some of us taking the knee and some not, as opposed to sometimes you've seen in other sports where everyone was united together, I think. But again, it is down to choice. It is down to education, I think, is a part of it. What I want to see and what I'd like to see is create an opportunity for people that, and what you saw in Austria, for example, a young black girl on the podium for the first time in 70 years, that created
that created an awareness, particularly young black girls and girls in general, I think, saw that that's an actual real possibility to go into becoming an engineer, and sparking those kind of those kind of reactions, and actually having for example, Mercedes is now partnering with some of the schools in London and creating, just so that they're putting attention elsewhere, creating a bigger pool and a bigger opportunity for people to get into those STEM subjects that perhaps weren't previously done. And what I'm not aware of is any other team firstly doing that. I'm not aware of any other team acknowledging that is even an issue. And those are things that I feel that need to change this year, and it goes back to that accountability. We can all do more. A lot of these brands that we work with are sell cars to people from all different backgrounds and make their money from people from the outside world. I feel like from inside it needs to reflect the outside world.